Hello everyone and welcome to a new lesson with Miss Rafa. Today we're gonna start with Unit 20, Places Around the World. So get your student book and let's work together. Places around the world. Let's start with some vocabs. Here we have a holiday, holiday, holiday. If we want to go on holiday, we can go to Big Ben, Big Ben, Big Ben. It is in London, London, London. So this is Big Ben, it is in London. This is the Colosseum, Colosseum, Colosseum. It is in Italy, Italy, Italy. This is the Colosseum. It's in Italy. This is the Opera House, Opera House, Opera House. It's in Australia, Australia, Australia. This is the Opera House. It's in Australia. This is Howard Island, Howard Island, Howard Island. It's in Syria, Syria, Syria. It is Howard Island. It's in Syria. This is the Eiffel Tower, Eiffel Tower, Eiffel Tower. It's in Paris, Paris. أو بالأمريكي Paris. This is the Eiffel Tower. It's in Paris. And this is Pisa Tower, Pisa Tower, Pisa Tower. It's in Italy, Italy. And this is the Umayyad Mosque, the Umayyad Mosque, the Umayyad Mosque. It's in Syria, Syria. And this is Aleppo Citadel, Aleppo Citadel, Aleppo Citadel. It's in Syria, Syria. Now let's see exercise A. Listen and tick. هون رح نسمع للتسجيل ونقول بكل جزء عن شو نحن عم نحكي. Let's listen. 1. Tomorrow, we will arrive in London to go to Big Ben. Tomorrow,
we will arrive in London to go to Big Ben. Tomorrow, we will arrive in London to go to Big Ben. 2. They will travel to Italy to see the Colosseum. They will travel to Italy to see the Colosseum. They will travel to Italy to see the Colosseum. 3. Bella will visit the Opera House in Australia next week. Bella will visit the Opera House in Australia next week. Bella will visit the Opera House in Australia next week. 4. My relatives will come to Syria to visit Arwad Island. My relatives will come to Syria to visit Arwad Island. My relatives will come to Syria to visit Arwad Island. Now let's see exercise B. Listen again and choose the correct answer. Let's listen. 1. Tomorrow, we will arrive in London to go to Big Ben. 2. They will travel to Italy to see the Colosseum. 3. Bella will visit the Opera House in Australia next week. 4. My relatives will come to Syria to visit Arwad Island. We will arrive in London today, tomorrow, next week. Tomorrow. They will go to Italy to see old houses, Pisa Tower, the Colosseum. The Colosseum. The Opera House is in Syria, Australia, Lebanon. Australia. My relatives will visit Syria to see the Umayyad Mosque, Aleppo Citadel, Arwad Island. Arwad Island. Alright, now let's move on to exercise number 2. Ask and answer. Where will you go on holiday? لاحظوا هون المحادثة عن وين بدي روح بالعطلة وشو راح أعمل. لما بسأل عن مكان بستخدم كلمة السؤال where. Where will you go on holiday? I will travel to France. سألنا هون عن مكان وجاوبنا بالمكان. What will you do there? Well, I will visit the Eiffel Tower. نلاحظ هون إنه تركيبة السؤال عن المكان هي كلمة where نستخدمها للسؤال عن المكان. بعدها بنحتاج دائما لفعل مساعد. هون الفعل المساعد عم بيكون بالمستقبل واللي هو will، ودائما بعد الفعل المساعد بده يجي عنا فعل هون بحالة المصدر زائد التتمة. إذا لأسأل عن المستقبل بستخدم صيغة will زائد مصدر. لأسأل شو الأشياء اللي بدنا نعملها نستخدم كلمة السؤال what ونفس التتمة، فعل مساعد فاعل فعل أساسي. What about you? Where will you go on holiday? And what will you do there? Alright, now let's see pronunciation. دائما لما بيكون في عنا حرف واحد بيكون في عنا صوت واحد، ولكن أحيانا بيكون في عنا حرفين مع بعض بيعملوا صوت واحد، مثلا حرف السي صوته ك، حرف الH صوته ه، مع بعض بيعملوا صوت ch ch ch.
طبعا بنرمز له بهذا الرمز، مثل مثلا كلمة chicken، teacher، kitchen. لاحظوا تش تش تش. في عنا صوت تاني لحرفي السي مع الH واللي هو ك ك. طبعا معظم الكلمات اللي بيكون فيها CH ومنلفظها ك بتكون ذات أصل إغريقي، يعني أخدوها من عندهم بهذا النمط وتركوها على حالها، مثل مثلا school، chameleon، technology. ممكن كمان يكون في عنا صوت ثالث بيكون مأخوذ من الكلمات الفرنسية، مثل مثلا كلمة شيف، بنلفظها تماما مثل ما بنلفظ حرف الاس مع الاتش، ش ش، كأنه عم نسكت حدا، شيف شيف. إذا السي مع الاتش له 3 أصوات، صوته الأساسي تش، الصوت الثاني هو ك ذو أصل إغريقي، الصوت الثالث هو ش ذو أصل فرنسي. Now let's see exercise number 3. Practice a similar conversation. What will you do tomorrow afternoon? طبعا لاحظوا من will زائد مصدر، فأنا عم بحكي عن المستقبل. شو رح تعملوا بكرة؟ كلمة tomorrow هي دلالة مستقبل، بكرة بعد الظهر. I will visit some friends. كمان أنا عم جاوب على المستقبل فاستخدمت will زائد مصدر. What about you? What will you do tomorrow afternoon? إذا بنستخدم will زائد مصدر للحديث عن المستقبل. Alright, now let's look at this picture. Here we have a tourist. 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 A tourist is a person who travels or visits a place to have fun. بنركز على كلمة person، هو شخص person. This is، لاحظ في عنا كتاب بقلبه مغامرات ومناطق سياحية. This is the travel guidebook. Travel guidebook. Travel guidebook. It's a book with information about places for tourists. This is a plane. شو عم تعمل الطيارة هون؟ Fly. 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 To fly to a place means to go there by plane. Alright, now let's see exercise number 4. Before you read, fill in the spaces. Tourist, fly, travel guidebook. وقفوا الفيديو، حلوا التمرين بعدين شيكوا معي. Number 1. A is a book with information about places for tourists. من كلمة book لازم نعرفها. A travel guidebook. A is a person who travels or visits a place to have fun. بنركز على كلمة person. Tourist. To، طبعا to دايما بده يجي بعدها فعل لأنه هي to المصدرية. To fly to a place means to go there by plane. Alright, now let's move back to the vocabs. Here she's watching a TV show. TV show. TV show. This is a hotel. Hotel. Hotel.
Here he is resting. Rest, rest, rest. Here we have a website, website, website. Now let's move on to the reading. Read and do the tasks below. Across the world. Ryan and Maria are famous travelers. They like traveling so much. They are going to write a travel guidebook called Across the World. They were on a TV show yesterday and won tickets to Australia. They're going to get the tickets today. Tomorrow, they will fly to Sydney and they will find a good hotel where they will eat and rest. They will stay for a few days, but they won't spend the whole week there. The travelers will visit the Opera House and many interesting places. Ryan and Maria are going to start a website for tourists very soon. منلاحظ إنه هون النص حكى أحياناً عن الماضي مثل لما استخدم الدلالة yesterday فاستخدم الفعل won والفعل were بالماضي. أما لما قال tomorrow اللي هي دلالة مستقبل فاستخدم كلها أفعال بالمستقبل واللي هي will زائد مصدر. وحتى مع النفي استخدم كلمة won't اللي هي النفي من will not won't spend. إذا نستخدم will زائد مصدر للحديث عن المستقبل. شو الكلمة الدلالية؟ tomorrow. ممكن كمان لأحكي عن المستقبل استخدم كلمة be going to. نستخدم going to مع المخططات الأكيدة، أما will نستخدمها مع القرار بلحظة الكلام. وقفوا الفيديو، قرأوا النص، تأكدوا من معرفتكم لجميع المفردات الجديدة، بعدين كملوا معي. Now let's do the exercises. A. Read and choose the correct answer. People know Ryan and Maria because they have a TV show, travel around the world, have a lot of money. Travel around the world. Across the World is the title of their show, travel guidebook, website. Travel guidebook. They will stay for a few days with some friends in a hotel in their house. In a hotel. Now let's see exercise B. Write true or false. وقفوا الفيديو، حلوا التمرين، بعدين شيكوا معي. They will stay in Sydney for a week. طبعا كلمة سيدني لأنها مكتوبة بحرف كبير بعرف إنها اسم مدينة. False. They will stay for a few days. The travelers will visit the Opera House in Australia. True. Ryan and Maria will start a new TV show. False. A website for tourists. That's everything for today. Thanks for your time. See you next lesson, inshallah.